What's up? What's up? It's me, Chikabengbeng! Again! Today, ichichika ko sa inyo ang 10 important Thai phrases na sure akong magagamit nyo dito sa Thailand! Pero bago ang lahat, don't forget to like my video, subscribe to my channel, at i-click ang bell button para kalembangin ka ng mga bagong chika natin! Are you ready? Let's go! First in line is how to say good morning in Thai. Good morning in Thai is Sawatdi-don-chao. Sawatdi-don-chao. Let's say it together. Sawatdi-don-chao. Sawatdi-don-chao. Wow! Next, how to say good afternoon in Thai. Good afternoon in Thai is Sawatdi-don-bai. Sawatdi-don-bai. Now let's say it together. Sawatdi-don-bai. Sawatdi-don-bai. Amazing! If kaya na nating mag-good morning and good afternoon, hindi papayag si good night. So our third phrase is good night. How to say good night in Thai. Good night is Sawatdi-don-yen. Sawatdi-don-yen. Kung gusto mo mas malambing, ikaw na bahala dun. So, mag-good night na tayo sa darling natin. Sawatdi-don-yen. Sawatdi-don-yen. Oh, how sweet. Our fourth phrase is see you later. See you later in Thai is Jergan. Jergan. Say it with me. Jergan. Jergan. Alright, next phrase is do you understand? Do you understand in Thai is Khao Jai Mai? Khao Jai Mai? Let's say it together. Khao Jai Mai? Khao Jai Mai? Alright, let's go to the next phrase. Our next phrase is very useful for you, lalo na kung magsha-shopping ka sa Chatuchak, Pratunam, at kung saan pang malls here in Thailand. Our next phrase is how much? Ito talaga yung kauna-unahan ko sigurong natutunan na word because mahilig ako magtanong at tumawad sa mga tuk-tuk at taxi drivers here kasi ang mahal. Kaya dapat marunong ka rin nun. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano tumawad. Okay, ngayon, how much in Thai is Tao-rai. Tao-rai. But sometimes, maririnig natin yung Tao-rai as Tao-rai. Tao-rai. Pero pag medyo gusto mong bigyan ka ng discount, lagyan mo ng ka or crop. Again, pag ka, it is used by girls or women. Pag crop or cup, used by men. So, Tao-rai ka. Tao-rai ka. Para naman medyo yung pagtatanong mo is talaga namang nagmamakaawa ka. Bigyan mo na ako ng discount. Magkano ba to? Ganun. Sundan naman natin yan. Paano ba magtanong ng discount dito sa Thai? At ito na nga. Paano nga ba magtanong ng discount here in Thailand? Gamit na gamit ito ng mga Pinoy, lalo na tayo, mahilig tayong humingi ng tawad. Kahit hindi tayo may kasalanan. Okay, can you give me a little discount? In Thai is Lot Noi Dai Mai. Lot Noi Dai Mai. Para mas effective, lagyan natin ng emotion, yung extreme, yung pang famous, ganito. Lot Noi Dai Mai. Ganon. Lot Noi Dai Mai. Para ma-feel nila na wala ka na talagang pambili. Ganon. Lot Noi Dai Mai. Ikaw daw? Lot Noi Dai Mai. Lot Noi Dai Mai. Wow! Ready ka na magtawad here. Tara na! Next, how to say excuse me and sorry in Thai. Excuse me and sorry is kortot. Kortot.
Example, may nagawa kang kasalanan or something na bangga mo or nakuha mo yung tinda niya. Saring, sasabihin mo, kortot. Kortot. Pwede rin namang gamitin yung word na yon if makikiraan ka. Diba sa atin, sinasabi natin, makikiraan po. Dito, sinasabi nilang, kortot. Kortot. Same lang as sorry. Kaya, huwag kayong malilito, kortot. Sorry and excuse me. Kortot. Pwede yung gamitan ng polite word nila, which is ka and cup. Ka for girls and cup for boys. So, kortot ka. Pag galing sa mga babae, yung pagsasabi ng sorry and excuse me. And, kortot ka if galing naman sa mga boys. Kaujay-mai? Next is very helpful sa ating lahat, lalo na nagsha-shopping ka dito, naggagala, at kung ano-ano pang ginagawa mo, hindi natin maiiwasan na tawagin tayo ng kalikasan. So, paano ba magtanong kung nasan yung bathroom? Where is the bathroom? Where is the bathroom in Thai is Hong Nam Yu Ti Nai. Hong Nam Yu Ti Nai. Natatandaan nyo yung first lesson natin? Ano yung where in Thai? Tinay. Okay, so Hong Nam Yu Tinay. Nasaan ang bathroom? Ganon. Kayo daw? Hong Nam Yu Tinay. Hong Nam Yu Tinay. Very good! Our last phrase is, hinuli ko talaga to mga kachika. Kasi alam ko, mahirapan kayong sabihin yung phrase na to. Ito na nga, yung last phrase natin is, goodbye. How to say goodbye in Thai? Goodbye is, lagon. Lagon. Yung lagon, pwede siyang gamitan ng polite word nila, which is ka and cup. Lagon ka. Lagon ka, lagon ka. Charing. Lagon ka. Ibig sabihin, nagpapaalam ka. Politely. Lagon. Lagon ka. Lagon ka. Kaujay-mai? Okay, everybody, let's say, lagon. Lagon ka. Alright! We're done mga kachika! Kakun ka! Wag niyong kalimutan itong mga phrases na to dahil very important and helpful to sa inyo pag nag-travel kayo here in Thailand. Thank me later! To summarize our chikahan for today, here they are! Good morning, Sawatdi-don-chao. Good afternoon, Sawatdi-don-bai. Good night, Sawatdi-don-yen. See you later, Jergan. Do you understand? Kaujay-mai? How much? Tao-rai? Can you give a little discount? Lot noi dai mai? Excuse me, sorry. Kortot. Where is the bathroom? Hong Nam Yu Tinai. Goodbye. Lagon. And that's it mga kachika. Naway napunan ko ang mga pagkukulang niya. Chika lang! Naway natuto kayo sa chikahan natin today. Don't forget to like my video, subscribe to my channel, and click the bell icon para updated ka sa mga chikahan natin! Till next chika! Bye!